Wir produzieren Maschinen, und zwar beides. Einmal Funkinnertionsmaschinen, zweitens Hochgeschwindigkeitsfräsmaschinen sowie Automationslösungen, die beide im Verbund handeln können. Wir sind in 4 Bereichen zu Hause. Einmal in dem klassischen Werkzeug- und Formenbau für die Automobilindustrie. Dann sind wir in der Medizintechnik zu Hause, zum Beispiel Fräsen von Zahnersatz. Und natürlich in der Luftfahrtindustrie zum Erodieren von irgendwelchen Turbinen. Und ich denke, dass wir sehr zufrieden sind mit dem Produkt Delcam in Verbindung mit dem Hochgeschwindigkeitsfräsen. Und mit der Delcam-Lösung, die permanent updated wird, sind wir in der Lage, dem Kunden ein optimales Lösungskonzept vorzustellen. We have the milling, the EDM process, the inspect process and also the automatic process under one roof. In this case we have a OPS 550 5X machine. We are milling hardness steel, graphite electrodes and also copper electrodes. We have the division with the EDM machines and the milling machines, and all over there we have a job management system. I can see it all from the milling machines, from the electrodes, tool table and so on, and I can also contract hear it in this screen. Rein. Der Platz ist uninteressant, das wird nachher automatisch vom System erkannt. Und verriegel sie wieder. Jetzt wird das Magazin neu gescannt und dann wird erkannt, dass die Elektrode auf Magazinplatz 75 ist und kann dann bearbeitet werden. Und als nächstes wird die Elektrode an die Fräsmaschine transportiert und bearbeitet. The metrology part to inspect electrodes is very, very important. And why is it important? Because in a very early stage you can analyze your electrode and you can see if the electrode will fail or not. And it's much cheaper to create a new electrode instead of creating a new workpiece. So we decided to do the inspection part on the machine tool. So we have created a very simple process to define the inspection group for an electrode. The first step always is to import the CAD file, and the CAD file already includes the inspection points generated by the CAD designer. So while we are opening or importing the file, we are also looking for the inspection points. We are looking for an undersize. If there is no undersize, the user is asked to input the right values. So in this step I will put in the undersize, which is for the electrode. And as you can see on the screen, the pro pass for the surface inspection group is already created. So what I have to do now is to post-process this program and run it on the machine. That's it. So now you can see the pro pass, and it's also very important to have a simulation so that the user is really sure that what he has programmed is really happening on the machine. Okay, another benefit now is to get access to the measurement results. For example, if you're doing a machining job overnight and you machine 20 electrodes, for example, then in the morning the user is interested in the results. So the results are automatically created by Power Inspect, and the benefit now is for him, he has very easy access to the full job list, and he can see, okay, electrode with a status green is okay, it's inside the tolerance, so this is good for EDM. But the electrode with a red status is not inside of tolerance, so he can't use it for EDM. So now he can make a decision, create a new electrode or do some kind of reparation on the electrode. He has very easy access to the report
only by clicking to the hyperlink, he can see the full inspection report from the electrode. And that is a very big advantage for him. So the benefit of this process is that we have the full control over everything. We have the milling process, we have the inspection on the OMV machine, and we are now using a CMM machine to do the final inspection to make sure that everything is exact in the same quality what the customer expects from us. Ja, wir stehen hier am letzten Glied der Prozesskette an der Genehmigung 500. Wir haben am Anfang die Elektroden aus dem Werkstatt abgeleitet. Wir haben daraus das Fräsprogramm generiert. Wir haben davon die Daten zum Erodierprogramm abgeleitet, das Erodierprogramm erzeugt. Wir haben alles dem Jobmanagement übergeben. Wir haben die Elektrode danach gefräst. Wir haben sie geprüft. Und zum Schluss kommt alles an die Erodiermaschine und das Ganze wird nachher in relativ kurzer Zeit erodiert. Das Besondere an der Genehmigung 500 ist eben der neue Generator mit der adaptiven Stromform, Highspeed-Jump und eben eine neue entwickelte Technologie, mit der man solche Sachen sehr schnell und sehr verschleißsam erodieren kann. Ja, ich wünsche mir in der Zukunft in der Beziehung erstens noch bessere Zusammenarbeit, neue Entwicklungen, die gemeinsam gemacht werden können und damit einen optimalen Erfolg in Verbindung mit der Automation für den Kunden.